Dear students, welcome to online English class. Dear students, I am Muhammad Nur Alam, lecturer of English, Police Lines School and College, Rangpur. My contact number is 01719463582. Subscribe to my YouTube channel, MD Nur Alam PLSCR. MD Nur Alam PLSCR. Dear students, today our topic is Unit 2, Lesson 3, Scientific Breakthroughs We Are Waiting for, Part 1. Synopsis or summary of the lesson. Despite the rapid growth of science, science is still trying to invent more things to ease human life. The things include DNA computer, permanent moon base, clean energy, and cure for cancer. প্রিয় স্টুডেন্টস, আজকে বিষয় হলো ইউনিট 2 লেসন 3, বিজ্ঞানের যেসব সাফল্যের অপেক্ষায় আমরা আছি তার পার্ট 1টা আমরা শিখব। এই লেসনের সামারিটা হচ্ছে, বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান এখনো মানব জীবনকে সহজতর করার জন্য আরো বেশি বেশি জিনিস আবিষ্কারের চেষ্টা করতেছে, এবং সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিএনএ কম্পিউটার, পার্মানেন্ট মুন বেস, এবং অর্থাৎ চাঁদে স্থায়ী বসতি, ক্লিন এনার্জি, এবং কিওর ফর ক্যান্সার বা ক্যান্সারের চিকিৎসা। Scientific breakthroughs we are waiting for. Scientific breakthroughs we are waiting for. Part 1. বিজ্ঞানের যেসব সাফল্যের অপেক্ষায় আমরা, পার্ট 1. ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটি বা প্রস্তুতিমূলক কাজ। 1. Warm up activity. Share the following introduction with your friend and give your own views on the opinions expressed in the passage. নিচে উপস্থাপিত বিষয়ে তোমার বন্ধুর সাথে মতামত বিনিময় করে নাও এবং অনুচ্ছেদটিতে প্রকাশিত মতামতের উপর তোমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত দাও। Science has grown rapidly over the past few centuries. Science has grown rapidly over the past few centuries, making things possible that were once considered completely impossible. Science has done a lot to cure many of our worldly troubles, but one thing about science is that it is not perfect and never will be. The reason for this is that there is no last word in science. There is always more to discover. Why do you think there is no last word with science? Let's go for the Bangla. একসময় যে বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব মনে হতো, বিজ্ঞান সেগুলোকে সম্ভব করে তুলে বিগত কয়েক শতাব্দীতে খুব দ্রুত এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞান আমাদের পার্থিব জীবনের সমস্যাসমূহের অনেকগুলোর সমাধানে অনেক কাজ করেছে, কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি বিষয় হচ্ছে যে এটা নিখুঁত নয়, আর এটা কখনো নিখুঁত হবে না। এর কারণ হলো বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে কিছু নেই, এখানে সবসময় আরো কিছু আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়ে যায়। Why do you think there is no last word with science? তুমি কেন মনে করো যে বিজ্ঞানের শেষ কথা বলে কিছু নেই? DNA computer 2. Now read the text and answer the questions that follow. It is about some of the breakthroughs that have not happened yet. Imagine having an iPod capable of holding thousands of years of high-definition video. A DNA computer would make such a device very possible. DNA is the substance that living organisms use to store genetic information. What makes DNA special is that it is extremely efficient
when it comes to storing information in a limited space. Just 1 milligram of DNA is capable of holding all the printed material in the world. DNA computing is currently in its infancy, with prototypes such as Maya 2 only capable of showing the concept. If DNA computing is perfected, computers will become capable of holding amounts of information that are hard to imagine by today's standard. Dear students, let's go for the Bangla. DNA computer 2. এখন পাঠ্যাংশটি পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। অনুচ্ছেদটি কতিপয় অর্জন সম্বন্ধে যেগুলো এখন পর্যন্ত হয়নি। ডিএনএ কম্পিউটার। কল্পনা করো এমন একটি আইপড রয়েছে যা হাজার হাজার বছরের হাই ডেফিনেশন ভিডিও ধরে রাখতে সক্ষম। একটি ডিএনএ কম্পিউটারের পক্ষে এরকম একটি যন্ত্র তৈরি করা খুবই সম্ভব। ডিএনএ এমন একটা বস্তু যা জীবিত প্রাণীকুল জেনেটিক তথ্য বা জন্ম বা উৎপত্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করে। ডিএনএকে যে বিষয়টি স্বতন্ত্র বা বিশেষ বস্তুতে পরিণত করেছে তা হলো, যখন এটি সীমিত স্থানে তথ্য সংরক্ষণে কাজ করে তখন এটি চরমভাবে কর্মক্ষম বা কার্যকরী হয়ে পড়ে। মাত্র 1 মিলিগ্রাম ডিএনএ পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রিত বিষয়কে ধরে রাখতে সক্ষম। ডিএনএ গণনা পদ্ধতি বর্তমানে এর শিশু বা প্রাথমিক অবস্থা রয়েছে। এর প্রাথমিক নমুনা যেমন MAYA2 অর্থাৎ মায়া 2 কেবল এর ধারণা প্রদর্শন করতে পারে। যদি ডিএনএ গণনা নিখুঁত করা যায় তাহলে কম্পিউটার সমূহ এমন পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে যা আজকের মান অনুযায়ী কল্পনা করাও কষ্টকর হবে। Permanent moon base. Permanent moon base. Ever since setting up human habitation in a space was first imagined, it was thought that the moon would be the first object to be colonized since it was closest to Earth. In 1969, when man first walked on the moon, a permanent colony suddenly appeared to be very achievable. However, for a variety of reasons, both economic and technical, the project was never truly attempted. However, NASA currently has plans to have one constructed by 2024. The European Space Agency ESA or ESA also has plans to construct a moon base by 2025. Japan and India also each have plans to have a base by 2030. The biggest barrier to a base is money. Many people within NASA, including Buzz Aldrin, have criticized the building of a moon base, saying that NASA should put more focus on different issues like clean energy. Dear students, let's go for the Bangla. Permanent moon base. চাঁদে স্থায়ী বসতি। যখন থেকে মহাশূন্যে প্রথম মানব বসতি স্থাপনের কল্পনা করা হয়েছিল, এটা ভাবা হয়েছিল যে চাঁদ হবে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম স্থান, যেহেতু এটা ছিল পৃথিবীর নিকটতম। 1969 সালে যখন মানুষ প্রথম চাঁদের পৃষ্ঠদেশে হাঁটল, তখন হঠাৎ করে একটি স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন খুবই সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। যাই হোক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহ বিভিন্ন কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকৃতপক্ষে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। যা হোক, নাসার সাম্প্রতিক পরিকল্পনায় 2024 সালের মধ্যে একটি বসতি স্থাপনের কথা রয়েছে। ইউরোপীয় মহাশূন্য সংস্থা ESA 2025 সালের মধ্যে চাঁদে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। জাপান এবং ভারত প্রত্যেকের 2030 সালের মধ্যে একটি করে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বসতি স্থাপনের সবচেয়ে বড় বাধা হলো অর্থ। বাজ অলড্রিন সহ নাসার অনেকেই সমালোচনা করেছেন এই বলে যে নাসার উচিত ক্লিন এনার্জির মতো বিভিন্ন বিষয়ে আরো অধিক গুরুত্ব দেয়া। Clean energy. While many alternatives to fossil fuels have been investigated,
There is still quite a way to go before mankind's energy supply is completely renewable. As of today, about 85% of all energy comes from fossil fuels. The reason clean energy is considered to be important is because fossil fuels are not expected to last much longer. They pollute the environment and they have led to tensions between nations. The reason clean energy is hard to come by is that we have spent the past 150 years dependent on oil, and it's quite difficult to make the switch. Some have even suggested that the technology for producing vast amounts of clean energy already exists but is being suppressed by big oil companies. However, several European countries have produced considerable amounts of clean energy. Current methods of clean energy include wind, solar, geothermal, tidal, hydropower, nuclear, and biofuel. Dear students, let's go for the Bangla. Clean energy. যখন জীবাশ্ম জ্বালানির অনেক বিকল্প পাওয়ার জন্য অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, এখনো মানবজাতির সামনে একটি উপায় রয়েছে কাজে লাগানোর, আর তা হলো শক্তির সরবরাহ পুরোপুরি নবায়নযোগ্য। বর্তমানে সকল শক্তির প্রায় 85% আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। ক্লিন এনার্জিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় এ কারণে যে জীবাশ্ম জ্বালানি খুব দীর্ঘদিন টিকে থাকবে বলে আশা করা যায় না। এরা পরিবেশকে দূষিত করে আর এগুলো বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। ক্লিন এনার্জি পাওয়া কষ্টকর কারণ আমরা বিগত 150 বছর অতিবাহিত করেছি তেলের উপর নির্ভরশীল হয়ে, আর হঠাৎ করেই পরিবর্তন আনাটা খুবই কঠিন কাজ। এমনকি কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন যে প্রচুর পরিমাণে ক্লিন এনার্জি উৎপাদনের প্রযুক্তি ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে, কিন্তু বড় বড় তেল কোম্পানিগুলো কর্তৃক এগুলো চেপে বা লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। যা হোক, কতিপয় ইউরোপীয় দেশ যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিন এনার্জি উৎপাদন করেছে। ক্লিন এনার্জির বর্তমান পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে বাতাস, সৌর, ভূগর্ভস্থ উত্তাপ, জোয়ার ভাটা, জলশক্তি, আণবিক এবং জৈব জ্বালানি। Dear students, now cure for cancer. Cancer is one of the deadliest diseases of the modern era. Ever since the days of Hippocrates, people have been searching for a cure. Cancer is similar to the common cold in that, although there are many ways to treat it, modern medicine is still yet to come up with a cure. This is partially because, like the common cold, there are many different types of cancer, and they are all slightly different. Unfortunately, with over 7 million deaths per year, cancer is much more serious than the common cold. A wide assortment of drugs, chemicals, stem cells, genetically modified viruses, and even arsenic have all been proposed as cancer cures by Jamie Prater, source http://usdverc.com/2009/12/29/top 10 scientific achievements we are waiting for. Let's go for the Bangla. Cancer, cure for cancer. ক্যান্সার চিকিৎসা। ক্যান্সার আধুনিক যুগের অন্যতম মারাত্মক রোগ। হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা পেশার শুরু থেকেই এখন পর্যন্ত মানুষ এর চিকিৎসা খুঁজছে। ক্যান্সার সাধারণ সর্দির মতোই, এ অর্থ যে যদিও এর চিকিৎসার অনেক উপায় রয়েছে, তবুও আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রতিষেধক বের করতে পারেনি। এটা আংশিক সত্য, কারণ সাধারণ সর্দির মতো বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার রয়েছে, আর এদের সবই কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাৎসরিক 7 মিলিয়নেরও বেশি মৃত্যু ঘটানো ক্যান্সার সাধারণ সর্দির চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক। বিভিন্ন ধরনের প্রচুর ঔষধ, কেমিক্যাল, স্টেম সেল, বংশগতভাবে পরিবর্তিত বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস এবং এমনকি আর্সেনিক, এসবই ক্যান্সারের নিরাময়ের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একটা প্রস্তাবনা করা হয়েছে।
Dear students, WS questions are open-ended questions. 3. Answer the following questions. A. Why are DNA computers much more powerful than today's standard computers? Question 3 প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দাও, তোমরা লেখো। এ. কম্পিউটারগুলো ডিএনএ কম্পিউটারগুলো আজকের উন্নত কম্পিউটারগুলোর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন কেন? বি. What different methods of producing clean energy are being used now? ক্লিন এনার্জি উৎপাদনের জন্য বর্তমানে কি কি ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে? সি. How is cancer similar to the common cold? ক্যান্সার কিভাবে সাধারণ ঠান্ডার মতো একটি রোগ? ডি. Which of the 4 scientific breakthroughs listed in the text do you think will be most useful for mankind? Why do you think so? পাঠ্যাংশে আলোচিত 4টি বৈজ্ঞানিক অর্জনের মধ্যে কোনটি মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী হবে বলে তুমি মনে করো? কেন তুমি এটা মনে করো? Write down the answers. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখো। 4. What medical or clinical breakthrough do you think will help the people of our country most? Write your answer in 300 words. Write about telemedicine. চিকিৎসা বিজ্ঞানের বা মানব দেহের চিকিৎসায় কোন অর্জনটি আমাদের দেশের মানুষকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে বলে তুমি মনে করো? 300 শব্দ উত্তরগুলো লেখো, তবে এই ক্ষেত্রে তুমি টেলিমেডিসিন সম্পর্কে লেখো। 5. In the next 5 years, what scientific achievements do you think will the world see? আগামী 5 বছরে পৃথিবী কোন বৈজ্ঞানিক অর্জনসমূহ দেখবে বলে তুমি মনে করো? 6. Compare the smart mobile phones today with the mobile phones of 10 years ago. What advantages have the changes brought? আগামী 5 বছরে পৃথিবী কোন বৈজ্ঞানিক অর্জনসমূহ দেখবে বলে তুমি মনে করো? 6. আজকের স্মার্ট মোবাইল ফোনের সাথে 10 বছর আগের মোবাইল ফোনের তুলনা করো, পরিবর্তনসমূহ কি কি সুবিধা এনেছে? 7. What has been the most outstanding scientific work done in Bangladesh in the last 10 years? বিগত 10 বছরে বাংলাদেশে সম্পাদিত সবচেয়ে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক কাজ কোনটি? 9. Vocabulary to ponder over. চিন্তা করার মতো শব্দভাণ্ডার। A. Device. Noun. An object or a piece of equipment that has been designed to do a particular job. Example, a water saving device. Device means যন্ত্র. B. Organism means জীবকুল. Noun. A living thing, especially one that is extremely small. Example, a living organism, a marine organism, microorganism. C. Genetic. কোনো বস্তুর জন্ম বা উৎপত্তি সম্পর্কিত। Adjective. Connected with genes, the units in the cells of a living thing that control its physical characteristics. Example, genetic and environmental factors, genetic abnormalities. D. Prototype. প্রাথমিক or আদি নমুনা। Noun. The first design of something from which other forms are copied or developed. Example, the prototype of the modern bicycle. Note, proto in combining form in nouns and adjective. Proto means original or from which others develop. Example, proto-modernist painters. E. Colony. উপনিবেশ। Countable noun plus singular verb or plural verb. Biology. A group of plants or animals that live together or grow in the same place. A colony of ants or a bird colony. Example is this. F. Fossil. জীবাশ্ম. Noun. The remains of an animal or a plant which have become hard and turned into rock. Example, superbly preserved fossils over 10 million years old. G. Geothermal. Adjective, naturally heated by the earth. H. Stem cells. And I. Virus. These 2 words are your SW or homework. Please practice at your home.
Dear students, once again we have some grammatical points to ponder over. Grammar to ponder over. 1. Have something done. Structure subject plus have or has or had or etc or shall have, will have, can have, etc plus something plus past participle. Example A. However, NASA currently has plans to have one constructed by 2024. 2024 সালের মধ্যে নাসার এরকম একটি তৈরি করিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। B. Example B. She had her bag stolen. সে তার ব্যাগটা হারিয়ে ফেলল। Example C. You've had your hair cut. তুমি তোমার চুল কাটিয়ে নিয়েছো। D. We are having our car repaired. আমরা আমাদের গাড়িটি রিপেয়ার করে নিচ্ছি। Grammar number 2. Subject plus be verb plus one of plus the plus superlative degree plus plural form of noun. Example A. Cancer is one of the deadliest diseases of the modern era. আধুনিক যুগের ক্যান্সার একটি অন্যতম প্রাণঘাতী রোগ। SWR homework. Write 10 examples of each rule mentioned above in your notebook. উপরে উল্লিখিত 2টি নিয়মের প্রত্যেকের 10টি করে আলাদা বাক্য তোমাদের নোট খাতায় তোমরা লিখবা। And thank you very much. Dear students, last of all, read and read. পড়ো পড়ো এবং পড়ো। Thank you very much for being with me. Read and read. পড়ো and পড়ো। Thank you very much for being with me. আমার সাথে এখন থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। I hope you have enjoyed the class, and for more classes please visit my YouTube channel. I hope you will also enjoy the other classes. Thank you once again.